Okay, so let us do rolling in inclined plane. So it is an example of accelerated rolling. Accelerated rolling. Okay, why? See, suppose this is an inclined plane of inclination theta. An object is rolling, okay, from rest from this point. Okay, so see, the friction has to act. This is a rough inclined plane. Without friction, rolling cannot be sustained. So the friction must act along the inclined plane in this direction, because it is the friction, the only force that will produce the torque about the center of mass, that will rotate the body in this direction. Okay, এই বডিটা এদিকে ঘুরতে ঘুরতে নামবে along the inclined plane. ওকে, সো এখান থেকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে গিয়ে সাপোজ দিস ইজ এমজি, সো দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা। আমরা অনেকবার এক্সপ্লেন করেছি সেটা, ফ্রিকশন পড়তে গিয়ে, ওয়ার্ক পাওয়ার পড়তে গিয়ে। দিস উইল বি এমজি কস থিটা and this will be mg sin theta, and this will be n, the normal reaction. Okay, so here n equals mg cos theta. Now the net external force on the body is mg sin theta minus f. That will produce the acceleration of center of mass. Alright, clear? So it is ma. Alright, so because of this force, net external force, the center of motion, the center of mass will be accelerated. So at all points pure rolling is sustained. Okay, there is no slipping at any point. So v equals r omega. Alright, clear? So as the center of mass will accelerate, v will increase, as well as the friction is acting, so there is torque always. So this torque will increase, the torque will produce the angular acceleration, that will increase the angular velocity. Okay, omega. So v and omega will both increase, কিন্তু এমনভাবে ভি আর ওমেগাটা ইনক্রিজ হবে যে ভি ইকুয়ালস টু আর ওমেগা উইল অলওয়েজ বি ওবেড। ওকে, সো পিওর রোলিং সবসময়ের জন্য কী হবে, সাস্টেইনড থাকবে। ওকে, কিন্তু এখানে ইউনিফর্ম রোলিংয়ের মতো ভি আর ওমেগা কনস্ট্যান্ট থাকবে না, দে বোথ উইল ইনক্রিজ অ্যাট ইউনিফর্ম রেট। ওকে, যাতে করে ভি আর আর ওমেগা সবসময় ইকুয়াল থাকে, পিওর রোলিং সবসময় কি সাস্টেইনড থাকে। ক্লিয়ার? তাই এটার নাম অ্যাক্সিলারেটেড রোলিং, দিস ইজ নট পিওর ইউনিফর্ম রোলিং। ওকে, সো হিয়ার we can write, so this is the equation of motion for translation of center of mass. Now what is the equation of motion for rotation about center of mass? Tau equals I alpha. Alright, now tau is fr, the radius of this body is r, so fr, friction is the only force that will produce torque, কারণ বাকি সমস্ত ফোর্সটা এই এমজি এন all forces are acting from the center of mass, so they have no perpendicular distance. ওকে, ওদের লাইন অফ অ্যাকশনের কোনো পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স নেই সেন্টার অফ মাস থেকে, তাহলে ওরা টর্ক প্রডিউস করবে না, তাহলে একমাত্র টর্ক প্রডিউস করবে ফ্রিকশন। সো টাউ ইকুয়ালস টু এফ আর, আর ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স অফ লাইন অফ অ্যাকশন অফ ফ্রিকশন ফ্রম দ্য সেন্টার অফ মাস, সো ইট উইল বি আই আলফা। So F equal I alpha by R. Now for pure rolling,
V equals to r omega, that means A equals r alpha. So alpha equals A by r. Remember always, A is the acceleration of center of mass and alpha is the angular acceleration about the center of mass. So it is A by r by r. So it will be IA by r square. Okay. So it will be mg sin theta minus IA by r square equals ma. So mg sin theta will be A m plus I by r square. Okay. So A will be mg sin theta divided by m plus I by r square. Okay. So dividing the numerator and denominator by m, we will get A as g sin theta by 1 plus I by mr square. Okay, so this is the expression of acceleration of center of mass. Okay, now suppose the length of the inclined plane is L. Okay, so what will be the velocity of center of mass of the particle when it reaches at the bottom of the inclined plane? So this will be surely, if it starts from rest, so 0 square plus 2L, so V square equals 2 into g sin theta 1 plus I by mr square into L. Okay, so it will be V equals root 2gl sin theta 1 plus I by mr square. Okay, so this is the expression of velocity of center of mass on reaching the bottom of the inclined plane. Alright, okay, fine. Now let me calculate two more things. Mg sin theta. Now Fs max, the limiting friction is obviously mu s n, so it is mu s mg cos theta, n equals mg cos theta. Clear? Now in order to avoid slipping, যদি পিওর রোলিং হয়, যদি স্লিপ অ্যাভয়েড করতে হয়, তাহলে obviously the friction has to be static, that is it is lesser than the limiting friction. Okay, now F equals, I can write it as IA by r square, has to be lesser than mu s mg cos theta. So it is I by r square. A is g sin theta 1 plus I by mr square. Mu s mg cos theta. Now r square যদি multiply হয়, তাহলে it will be g sin theta by, so it is becoming, আচ্ছা এখানে যদি I থাকে তাহলে এটা হচ্ছে r স্কয়ার প্লাস I বাই m. ওকে, সো আমি যদি এখান থেকে আইটা ডিভাইড করে দিই তাহলে ইট ইজ বিকামিং r স্কয়ার বাই I, আচ্ছা m দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই আগে, তাহলে কত হয়, এখানে হয়ে যায় mg, ওকে, এখানে mr স্কয়ার আর এখানে mটা চলে যায়,
আচ্ছা, আর উপরে একটা আই আছে, তাহলে আই দিয়ে ডিভাইড যদি করে দিই তাহলে এখানে চলে আসে 1 আর এখানে mr²/i। অলরাইট, ক্লিয়ার? ওকে, আই দিয়ে আমি নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর ডিভাইড করলাম, তাহলে এখানে হয়ে গেল। আর r² দিয়ে এটা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম, এইটাকে r² দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম, ঠিক আছে? আই দিয়ে নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর ডিভাইড করে দিলাম, ক্লিয়ার? ওকে, আর কি করলাম, এমটা জাস্ট এলসিএম করে দিলাম, ওকে, তাহলে এটা চলে এলো, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা লেসার দ্যান ইকুয়ালস মিউ এস এম জি কস থিটা। সো এখান থেকে আসছে সাইন কস থিটাটা ডিভাইড করলে সাইন থিটা বাই কস থিটা ট্যান থিটা ইজ 1 প্লাস mr²/i। এটার ভ্যালু আসছে লেসার দেন মিউ এস, ওকে, মানে মিউ এস গ্রেটার দেন দিস থিং, ওকে। তাহলে কি মিউ এস এর মিনিমাম ভ্যালুটা কি হবে, ট্যান থিটা 1 প্লাস mr²/i। ক্লিয়ার? ওকে, অথবা ট্যান থিটাটাও আমরা বলতে পারি এখান থেকে, ট্যান থিটা ইজ লেসার দ্যান ইকুয়ালস দিস। সো ট্যান থিটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আমরা বলতে পারি ট্যান থিটা ম্যাক্স কত হবে, ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড স্লিপ, মিউ এস 1 প্লাস mr²/i। দিস দুটোই বলতে পারি আমরা, ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা, এবার যদি আমরা টাইমটা ক্যালকুলেট করতে চাই, কত টাইম লাগবে এই একদম ফ্রম টপ অফ দ্য ইনক্লাইন প্লেন থেকে বটম অফ দ্য ইনক্লাইন প্লেনে রিচ করতে, it is L equals it is starting from rest, so ut is 0, so it is half at square. A, remember, A is the acceleration of center of mass, okay? So t will be root over 12/a. So t will be root over 2l by what is the value of a, this one, okay? So g sin theta and this thing will go up, so 12 by g sin theta 1 plus I by mr², okay? Okay, now let us do one thing. A falling body and a rotating cylinder. Okay, this problem is also a problem of combined translation and rotation, okay? Suppose there is a cylinder like this, okay? It is fixed like this about its axis, okay? Now a string is tied to it, okay? A string is tied to it, okay? And here is a body which is falling. Now from your common sense you will get that as the body falls, okay, this will turn the cylinder about its axis, isn't it? Okay, this surely turns the cylinder about its axis, okay? This will rotate, the falling body will make the cylinder rotate about its own axis, clear? Okay, এবার আমরা যদি একটা ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখার চেষ্টা করি এই সিলিন্ডারটাকে, একটা ফ্রন্ট ভিউ থেকে,
তাহলে সেটা কেমন হবে, এরকম হবে সিলিন্ডারের ক্রস সেকশনটা। সেখানে সারফেস দিয়ে এরকম একটা স্ট্রিং নেমে গেছে, ক্লিয়ার, ওকে। আর সেই স্ট্রিংটা নেমে গিয়ে এখানটা একটা ব্লক অফ মাস এম আছে, ক্লিয়ার, ওকে। This is the center through which the axis of the cylinder passing, okay. Now this length is r, clear. So here is a tension T, action reaction, okay. This is mg. Now for the block, tell me one thing. The mass of the cylinder is capital M, okay. For the block, free body of the block, falling block, it will be mg minus t is ma, okay. Equation 1. For the cylinder, it will be tau is I alpha, it is rotating, right? So equation of motion. Now here the torque is produced by the tension of the string T. So T into R about its axis, the perpendicular distance is R, is I. The moment of inertia of a cylinder is half mr square into alpha. So it will be T equals to half m r alpha. Now if there is no slipping at this point, see, ওকে, এটা ভালো করে দেখো, সেটা হচ্ছে বডিটার অ্যাক্সিলারেশন যদি এ হয় তাহলে স্ট্রিংটার অ্যাক্সিলারেশনও এ, তাহলে অবভিয়াসলি এই পয়েন্টে স্ট্রিংটার অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে এ, রাইট, ক্লিয়ার, ওকে। এবার এই পয়েন্টে সিলিন্ডারটার এই পয়েন্টে সারকামফারেন্সের অ্যাক্সিলারেশনও যদি এ হয়, সিলিন্ডারটার সারকামফারেন্সের অ্যাক্সিলারেশনও যদি এ হয়, একমাত্র তখনই কি এই স্ট্রিংটা সিলিন্ডারের সারফেসের ওপরে স্লিপ করবে না। যদি সিলিন্ডারের সারকামফারেন্স আর স্ট্রিংয়ের অ্যাক্সিলারেশন ডিফারেন্ট হতো তখন স্ট্রিংটা কী হতো, সিলিন্ডারের সারফেসের ওপরে স্লিপ করতো। যদি স্ট্রিংয়ের অ্যাক্সিলারেশন বেশি হতো তাহলে সামনের স্লিপ করতো, মানে স্ট্রিং এগিয়ে যেত, ওকে। আর যদি সিলিন্ডারের অ্যাক্সিলারেশন এগিয়ে যেত তাহলে স্ট্রিংটা পিছনে স্লিপ করতো, মানে সিলিন্ডার এগিয়ে যেত। তাহলে দুটোর অ্যাক্সিলারেশন যদি ইকুয়াল হয় তাহলে একটার রেসপেক্টে আর একটার অ্যাক্সিলারেশন জিরো, তখনই কি রিলেটিভ অ্যাক্সিলারেশন জিরো, তখনই কি এই স্ট্রিংটা সিলিন্ডারের সারফেসের ওপরে স্লিপ করবে না, ঠিক আছে। তাহলে সিলিন্ডারের এই সারকামফারেন্সিয়াল পয়েন্টে সিলিন্ডারের লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন কত, আর আলফা। যদি আলফা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশনেও ঘোরে তাহলে আর আলফা হচ্ছে লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন সারকামফারেন্সিয়াল একটা পয়েন্টে। আর স্ট্রিংয়ের অ্যাক্সিলারেশন এ, এই দুটো ইকুয়াল হলে স্লিপ করবে না, ক্লিয়ার। তাহলে স্লিপ যদি না করে তাহলে কী হবে, অবভিয়াসলি বডিটার অ্যাক্সিলারেশনের সাথে আর আলফা ইকুয়াল হবে। সো টি ইকুয়ালস কত হবে, হাফ এম এ, আর আলফার ভ্যালু এ লিখে দিলাম, ওকে। সো ফর নো স্লিপিং এ ইজ আর আলফা, ওকে। কাইন্ড অফ পিওর রোলিং, ঠিক আছে, ওই একই কনসেপ্ট এখানেও কাজে লাগবে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার, ওকে। তাহলে এখানটায় এটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশন 2। সো পুটিং 2 in 1 আমরা কি পাবো, পুটিং ইকুয়েশন 2 in ইকুয়েশন 1 আমরা পাবো হচ্ছে mg মাইনাস হাফ এম এ স্মল এম এ। সো mg কত হচ্ছে, এটা এম এ প্লাস হাফ এম এ, দ্যাট ইজ mg আসছে হচ্ছে এ কমন নিলে m প্লাস ক্যাপিটাল M বাই 2, তাহলে এ ইকুয়ালস টু আসছে 2mg বাই ক্যাপিটাল M প্লাস 2m, okay. So this will be the acceleration of the falling mass, okay, clear, okay. জাস্ট এটা কমন সেন্স দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে যদি এই ব্লকটা নিচের দিকে নামে তাহলে এই স্ট্রিংয়ের ওপর যে টেনশন সেটার জন্য এই সিলিন্ডারটা ইটস ফ্রি টু রোটেট অ্যাবাউট ইটস ওন অ্যাক্সিস, সো এটা রোটেট করবে, ক্লিয়ার, বোঝা গেল।
তাহলে এইটা হচ্ছে সেই প্রবলেমটা। অলরাইট, ওকে।